Ndewo anyị apụtara n'ụlọ ikpe ebe akpechara ikpe Nnamdi Kanu ndị ọkaiwu ya chọrọ ịgwa ndị nta akụkọ okwu kịta site na omeiwu kwuru na eyigharị na ikpe gaba echi ka mezie ndị ọkaiwu ya nwere ike kwụta a na ọrịa steji ọfọ na ugbu a. Ọ na-echetakwa na onye omeiwu kwuru na barista Mike Fenn enwere ikike ịbata ụlọikpe. O kwuru na o nwere ikike ịbata ụlọikpe maka na akwụkwọ edere ezughị ezu, mana ka ọ dị ugbu a ka anyị nụ ihe ndị ọkaiwu ya nwere ike Hello? All right, so are you okay? We're ready. Okay. So. There's no other one. We hope so. Wait. You go ahead. Okay, sir, can you tell us what happened in court? Okay, the matter came up today was originally adjourned for the hearing of application challenging the decision of the court on 7 count amended charge filed last year. So only for them to serve as ambushers with another amended charge of 15 counts yesterday. So on the face of it, we are not given ample time to look at it. And now we will have time to discuss, interact with our clients on the basis of the new facts and the new allegations against him. So we objected to him taking the plea to the charge today, so which was the objection was upheld by the court. So it's not adjourned tomorrow for plea. Because we intend to challenge the competence of the charge too, as well as the 15 count charge is. So we are coming back to the court tomorrow for plea and possibly other applications we are to amend and file. And also already have an application pending before the court. And also have an application challenging the competence of the charge already before the court. So we have this application we are going to adjust to accommodate the 15 count charge amendment, which was served on us yesterday. So tomorrow will be in court tomorrow. So what does these additional charges mean to you? It means nothing to us. It's just a worthless topic. So because what you see in that charge is duplicity of counts of charge they have already. A petition of what they've already written before. An expansion of, you see a count charge being expanded to about 8 count charge, so it makes no sense to us. So we're going to address it squarely on our objection we are going to file, possibly tomorrow morning. Yeah, you have to bear with us because we are not in court. Can you give us 2, 3 of the new charges? No, I don't want to discuss the merit otherwise of the charge. I can assure you most firmly that they are all frivolous and unfounded. So of course, the essence of filing that charge at that point in time is nothing but to elongate the trial and not to truncate the process of today. Because the prosecution has every ample time to file this amended charge. Long before now, if I thought they wanted the trial to go on. So of course, the matter was adjourned since December. So they didn't file it until yesterday. 24 hours before the trial, they filed it. So obviously on the face of the charge, they can't proceed. Because there is new allegations, the expanded new allegations, and which we need to address, and also discuss with our client about it, and before taking further steps. So the essence of it is to truncate the proceeding because they have no evidence against him, and they have no case against him in actual sense of it. So that's what it means. What of the issue of jurisdiction of the case which you raised? That's actually the application coming up this morning from hearing. Of course, you are aware that last year, December, we applied for an agreement, and the issues have been joined. We've changed the processes to that effect. So only for them to ambush us yesterday with 4 amendments. So to tell you that they are not actually ready for this one amended charge, we are sure that they will still amend again. Just take it from me, they will still amend because we are in this system. This is 12:15. This is the 6th time they amended their charge, and they usually amend the day before the day for hearing. So that's what happened. Our colleague came all the way from US. It was fine. He can speak for himself. Thank you so much. I just add
that at the last amended charge, an affidavit was filed from the prosecutor saying our investigation has concluded. It's complete. There's nothing more to do. Well, then how do you come up with 8 new charges later? With regard to the specific charges, just as an example to show how general and defective the allegations are, that make it impossible to defend against. One, in substance, says sometime during 2018 to 2021, a 3-year span, no identification of the date or the time frame. Nnamdi Kanu, without citing the words, incited people to kill security personnel. That's it. No witnesses, no time, no frame, no victims, nothing. That shows that this was a contrived amendment, done as the lead counsel just explained, to postpone the day of reckoning. They don't want a trial. And Mr. President Buhari says, well, we want a trial because Nnamdi Kanu needs to be held accountable. Well, you have to give evidence then in order to have a trial, which is not forthcoming. And I clearly agree that when these amended charges have to come to the floor, they'll have new amended charges. They do not want a trial. With all the resources they have and all the jurisdiction that they have to investigate, to say that they can't prepare, this is now past 6 months after detention, is farcical on its face. Now there's an outstanding petition for the Working Group on Arbitrary Detention in Geneva, claiming that Nnamdi Kanu should be listed as an international political prisoner being illegally detained. They will be alerted today of these proceedings, the likelihood that Nnamdi will be still having been punished for 7, 8, 9 months without a trial. And I think that will accelerate the process. I'm hopeful that they will issue a decision within weeks, adverse to the government and in favor of Nnamdi Kanu. Thank you. What is your name? Please, can I get initials? Excuse me? Your name, your right? My name is Bruce Fine. It's spelled F-E-I-N. Bruce Fine. Yeah. And then you who in the council? One of the councils? Yes, I'm counsel. I'm the international lawyer for Nnamdi Kanu and a spokesman, and I have business cards if you want to get my name spelled correctly. Ona anugo ihe ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu kwuru ka mara ma enwe nke ya kwasịnyere anyị Igbo. Maazị, yakwa gwa anyị okwu n'Igbo, BBC Igbo, yakwa gwa okwu n'Igbo ka ndị Igbo nụtụrụ n'Igbo. Ya kọwatụrụ anyị kọwarụ ndị Igbo, anyị asịghị ya n'Igbo na kọwapụtabazi ndị Igbo ihe mere na kọwata na ikpe kpebiri unu ga-eme echi dịka ikpe a na-aga n'iru. Ihe mere na tata ka e kwesịrị ịnụ ihe a na-akpọ charges nye ihe a sị na Nnamdi Kanu mere. Mana anyị akwadogo bịa ikwu onye ha nwe mere. Olu onyinye ndị gọọmenti etiti wee welụkwa ihe ọzọ asịkwa na o mekwara wee tikwuo na nke ochie a na-ekwu na ya nọ. O wee bụ na oge mbụ ihe a na-ekwu na o mere ụzọ ihe na-asa, mana tata adịkwa m na ebe a sị na ihe o mere dị ụzọ ihe 15. So ụzọ ihe 15 ahụ ka ewere akwụkwọ ya wetara anyị nnyaa. Anyị na onye anyị na-ekpere ikpe bụ nwanne anyị nwoke Nnamdi Kanu afụdara anya ka anyị gosi ya ihe a na-ekwu, onwe ihe ọ ya ekwu ya ka onwe ikpe maka na ọ ekwu ya ịkọwara ya sị na ihe ewetara ya nwa agwazia gị otu ọnọdụ nke ya si wee dị n'ihe ahụ ewetara. Mana ebe anyị na-afụ nwụrụ n'ụlọ ikpe wee rụ tata o nwere ọma nkwetenwu na ya mere ya na ọ na-emere maka agụọ ya anyị ajụ gị imere ya ka ọ na imerọ. So maka na ọma nkwete na o mere bikọs na ọfụbere ya mere anyị ji wee si na a ga-edegharịzi ya echi niile. So onye echi agụọ ihe ama niile a na-akpọ charges ya na ajụọ ya o mere ya ka ọ na o mere ya. Mana ihe niile a na-akọwa bụ na gọọmenti etiti dịka na ha kwadoro akwado n'ikpe a, ọ dịrọ nke ha chọrọ ka ekpe ya ekpe maka since ebido ịma na ikpe a bido 2015 wee luo kịta m na gị onwe bụ onye fụta anụ na-akọ kwuo n'ihe Nnamdi mere. Oge ọ na ndị gọọmenti a na-achịgharị akwụkwọ ha dechaa nke a tata ha kagbuo depụkwa ọzọ echi. So ya ka anyị na ha na-agbagharị since ịbụ ụnụ mara ihe asọ o mere bụ ihe nwa o mere ọ na-abịakwuo onye na ka anyị nọ ka ụwa niile nụkwuo bada ifukwuo ka esi eme ya abịa akpọchiri ụzọ si ndị mmadụ aba o gosi na ha chọrọ ka ndị ụwa mara ihe na-eme. So a na-eme ya ihe nzuzo ihe nzuzo a bụ ihe ndị Naijiria ma anya eme ya ka ndị ụwa ghara ịfụ mperi ihe dị n'okwu ha ịghọtago. So it's so unfortunate, you know, all the bad. Ndewo, kedu nwere ike ikwu maka ọnọdụ ya based on nke omeiwu kwugo ka enye akwa oge change ya nyakwu ya nni ọfụma. Otego kọtụ kwuru ya bụ ihe since ụnụ kpọtara ya na June ofu mkpụrụ efe ka ọ na-eyi ụtụtụ abalị anyasị ofu mkpụrụ efe
kọtụ wee sị mba chinye na efe o nwere akpati akwa unu chọọ ya ebute ya anyị chịtara akwa sị mba na ha ama mme na ha ga-eji aka ha gote efe n'ezie Naijiria igotelu gị efe Naijiria na-ekwu na ha nwere ego eji akwụ ụgwọ ọnwa na ịchọ igotelu mmadụ efe so ihe anyị nọ na ya nọ na-abụ ha nwere akwa ọ bụrụ na akwa ya bute akwa ya bunye ya ka ochi njike na-efe anụ na-eyi mana ndị ụlọ ikpe ekwugo ya nụ ọfọzi omume ọka ka ha kwuru nke a bụrụ na nkwekọta bụ nke a bụ mbọsị nke ịtọ ha na-ekwu maka n'ikpeazụ kedu olileanya nwere na ikpe na-abịa echi olileanya nwere bụ na anyị abịakwa echi bụ ekwana ka esi eme akpọchidokwa ndị anyị akpọchikwa ụzọ o nwere ọtụtụ ndị lọya si ekwere ka ha bata ma ndị mmadụ ma ndị pres unu ụfọdụ so many ekwere ka ha bata so ụdị ha ọ ga-emekwa echi niile a ga-ajụkwa ya a ga-ajụzi ya na ọ bụkwa na ha kwadoro ndị kọt ma ndị gọọmenti etiti ọ bụ na ha kwadoro agụọ n'ihe ma asị o mere ya nwee kwuo yes na ya mere ya ma mba na emerọ so ọnya nwa so olileanya nwere echi bụ na ọ bụ ma anyị nwadị nkwadobe oge ọ bụla ha ji kpọọ anyị ọ ha nwabụ ndị adọrọ nkwadobe ahụ parịparị na ama gọọmenti etiti asịsị kwuo okwu ha megharịbakwa detekwa akwụkwọ ọzọ ya na-ene anyị ma na echi anyị edetekwala anyị ọzọ anyị amadọrọ ndewo daalụ Okay, sir. Sir, you did it right. what happened today okay ngwana ka anyị nwere ikwu maka ikpe ekpere taa ndị na-eso anyị ndị a bụ ndị Igbo lọya si adọ wee bịa maka ikpe Maazị Nnamdi Kanu ka a gwa anyị ha nwere ikwu maka ikpe ekpere taa ihe ekwu itekwa okwu ọfụma mgbe Nnamdi Kanu bịara taa ihe na-eme ebe a ụbọchị agara ikpe adịrọ mma abịaruo agbachide geti si ndị lọya abara ọ dịrọ mma nke mbụ nke abụọ wụrụ ịfụlanụ na ihe mere taa dịkwa mma n'ụzọ ọzọ na o nwere onye ndu lọya ọzọ bịara n'ụtụtụ onye nke wụ National Advocate of Nigeria onye represent Nnamdi Kanu taa ihe mere na kọtụ taa ekwutela na ihe ndị Naijiria na DSS na n'ime adịrọ mma ebe weta ọzọ a ga-weta ya n'anyasị ga-ebụ ụbọchị ikpe Nnamdi Kanu ọ dịrọ mma ka nke mbụ nke abụọ akwa Nnamdi Kanu na-eyi ụbọchị dịrọ mma onye ya akwa nye ya nri ọfụma a ga-adịkwa ya ezu anyị na-achọ ka abịa ka ndị Naijiria na ha ndị DSS ma na ha chọrọ ka ebe ikpe ha chọrọ ka ebe ikpe ha chọrọ ndị nwoke ma na ebe a bikọ ihe ka chọrọ na ọ ma ha chọrọ ikpe ha ga na-eweta amended charge a kwa ụbọchị ha ga-ahapụ ka ha weta onwe ndị ha ga-agbara ha akaebe na-elekwa ha Nnamdi Kanu mere ha tinye na Procedural ka ndị ahụ gbaa akaebe ha enwero ọhịa mere ha ji na-achọ ka ha ga-eji na-edesa nwoke ma na detention mana anya ha wawo ngawa ya echi ile bịaruo aga m ihe ha ga-eme ndewo enwere ihe mere na Ọktoba Nọvemba oge anyị bịara ihe ahụ o mekwara ọzọ taa anyị amaghị na nke taa doziri m anya kwusie ike na ndị DSS si aka gaga kpọkọta ndị bu flag mba ị ga-ebo ebo na BBC because anyị nwere aka ebe na ọha mere ya si ị ga-ebo ebubo m ji na-ekwu ya ọ masị gị na ọwa ebubo onye m na-agwa gị ha mechara bịa isi kamera anyị ndewo mba aga m ekwe ka ibe ebo na BBC News bụ maka na anyị nwere akwụkwọ na jikere ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na a na-ekpe ikpe Nnamdi Kanu enwere ọtụtụ grupu ndị ji flag buru bana na-ede na Nnamdi Kanu wee terọrist ya wụrụ na ikpe ya gara na kọt enweghị mgbe o dịkere terọrist and enwe some grupu ndị bịaji aka ha dee ya ọkwa ofu ihe a Lai Mohammed na-agba ya na-enweghị maka na enweghị otu ọzọ ga-esi describe ihe nwere speech na ọ na mmadụ taa ya aka na kọt ejikere na ọwa netin ihe niile he is presumed to be innocent so but na anyị na-abịarute ebe a before emere na ofu onye akọmandị wara ha bịa na n'ihu ụzọ ebe a kwuchie na-eti ọ na-akụ egwu eme ebe ete mana ndị wuo sọpọtas Nnamdi Kanu n'ọdụ ọrụ asara chụpụcha ha ndị sekuriti men niile nọ ebe a niile na-ele anya but enweghị ihe ọbụla ha anyị achọghị ikwu okwu na ka ihe a chịrị ikwu na onye gbasara ọ na-achọrọ inye ya trial dị mma dịka ha mere today ejikwa anyị ga-abịa ka o teke ya play ya based on the amended charge anyị nsogbu adịghị oge teke ya but ọ ha jikwa njikere ịkpọta ndị ga-agbara ha akaebe maka na ihe ha na-eme nwebe ofu onye akaebe m hụrụ agba abịa so ha kpọọ ndị akaebe bịa anyị ama ha dịrị anyị nọkwa sikwe ndịda na-abịa anyị ga-anọgidekwa ruo mgbe ọ ga-agwụ ndewo
ụmụ Igbo na-anụnanya ya ka ikpe si were gaa n'ụlọ ikpe tata gbasara ikpe Nnamdi Kanu dịka anyị na-apịachikọ na anyị ka na-anụkwa na akụkọ anụ anyị ga-ebudokwa ya rukwuo echi anyị gụnyesiri ike na ebe a na-eche ka anyị mara ikpe a si aga mana dịka ọ dị ugbu a unu karakwa BBC News Igbo ọ bụrụ na ị na-esonye anyị kamgbe ụtụtụ ọ bụrụ ka na-abịa kịta anụnwa ị ga-agbalị gaa na bbcigbo.com ka ị jee gụọ akwụkwọ akpọmkwem ka ị mara ihe niile mere n'ụlọ ikpe ma nke eme tupu ikpe ebido ma nke mere tupu ikpe na-agwụ mana ka ọ dị ugbu anụnwa ka ọ na-apịachi unu karakwara BBC News Igbo na-esonye na ike na Facebook na Instagram BBC News Igbo and webụsaịtị ha bụkwa bbcigbo.com. Ndewo unu enwe ka ihe ọzọ si kpatịkwa anyị ga-agwakwa unu daalụnụ. La la la